Here we discuss the Rutherford Bohr model of the atom. So here we discuss two types of experiments that are important in the development of the atomic structure. So the first one is the scattering of charged particles by atoms. So this experiment tells us about the distribution of the electric charge in the atoms. So the second one is that the emission or absorption of the radiation by the atoms. So this will tell us about the excited states of the atom. So the information obtained from these experiments help us to develop the atomic model. And it helps us to understand and explain the properties of the atom. Those experiments will give the simplified model of the atom. So in this module, we discuss the experiments that led to the Rutherford Bohr model, which is also called the Bohr model. And this model is based on the planetary structure in which the electrons orbit around the nucleus, like planets around the sun. Even though this model is not 100% correct model, it helps us to understand many atomic properties, especially the excited states of the simplest atom, which is the hydrogen atom. Before we construct a model of the atom, we summarize some of the basic properties of the atom. So the first one is that the atoms are very small. They are about 0.1 nanometer, that is 1 angstrom in radius. 1 angstrom, that is 0.1 nanometer in radius. So we cannot able to see the atom using visible light. We know that the wavelength range of the visible light is about 500 nanometers. It ranges from 400 to 700. So the average one is 500 nanometers. So comparable to that radius, the atoms are very, very small, and therefore we cannot able to see the atom using visible light because of the diffraction effect. In order to see an object, its dimension should be comparable to the wavelength of the electromagnetic radiation used to observe that atom. And now we can make the a rough estimate of the size of the maximum size of the atom. So for that, consider a cube of elemental matter, any matter. So for example, we take iron, and the density of the iron is given by 8 gram per centimeter cube in the CGS units. 8 gram per centimeter cube. And we know that the molar mass of iron is 56 grams. So 56 gram or 1 mole of iron contains Avogadro number of atoms. That means about 6.023 into 10 to the power 23 atoms, about 6 into 10 to the power 23 atoms. So that is having a mass 56 gram. So the density is 8 gram per centimeter cube. So the volume of the object having 56 grams is mass by density. Mass by volume gives density, and therefore volume is equal to mass by density. So 56 divided by 8 gram per centimeter cube. So we have 7 centimeter cube. So this is the volume of 1 mole of iron. So this volume contains 6 into 10 to the power 23 atoms. So we can find out the
a volume occupied by one particle. So that is 7 divided by 6 into 10 to the power 23. So this is 1 point something into 10 to the power minus 23 centimeter cube. So that is the volume occupied by, approximate volume occupied by a single atom. Now we assume that the atoms of the solid are packed together in the most efficient possible way. That means they are packed like hard spheres in contact. So suppose they have packed like this. So now the volume of the single atom can be approximately equal to the volume of the sphere. So we can equate this 4 pi 3 pi r cube is equal to this 1 point something into 10 to the power minus 23. And now the radius is of the order of the cube root of this quantity, and that is found that it is something like zero point 0.1 or zero point 0.2 nanometers. That means of the order of 1 or 2 angstroms. So please do these calculations correctly and find out the exact radius. So that is the cube root of this 3 pi 3 by 4 pi into 10 to the power minus 3. So it's of the order of a few angstroms. And now the second property of the atoms is that they are stable. They do not break into smaller pieces, or they do not collapse. So therefore the internal forces that hold the atom together should be in equilibrium. So this shows that the forces that pull all parts of atom together must be opposed. So they are equal and opposite. The force act to bound them, and the force act them to pull them apart should be equal and opposite. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. അപ്പം അതിന് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോഴ്സും അതിന് ഇന്റേർണലി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫോഴ്സും അത് രണ്ടും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം. ഇതിൽ സപ്പോസ് ആറ്റത്തിൽ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും അതുപോലെ അതിന് പുൾ എവേ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയാലും ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. And the third property is that atoms contain negatively charged electrons, but as a whole the atom is electrically neutral. We have already seen that when we disturb the atoms or collection of atoms with some force, the electrons are emitted. So we learned this in the Compton effect and in the photoelectric effect. The electrons are emitted from the surface of the atoms. So now, but they are not the part of the nucleus of the atom. So we will learn this in the uncertainty principle. Electron cannot occupy in the nucleus, but the electron can occupy in the atom. So electron is not the part of the nucleus, but it is the part of the atom. So we will study these details in the uncertainty principle in the next module. Okay. And we can also see that the bulk matter is electrically neutral, and therefore the atoms also should be electrically neutral. So the experiments with beams of individual atoms shows that atom is electrically neutral. So from this experimental results we can see that even though the electrons are there in the atom, they are electrically neutral. So this shows that there should be a positive charge inside the atom to balance the negative charge of the electron. So the atom with Z negatively charged electrons must also contain a net positive charge Zd.
So suppose an atom has got Z negatively charged electron, then the negative charge is minus Ze, and that atoms should also contain a positive charge plus Ze, so that it is electrically neutral. The total charge is 0. Now the next property is that atoms emit and absorb electromagnetic radiation. So we know that the electromagnetic radiation has got different wavelength. There are visible light, X-rays, ultraviolet rays, infrared rays, etc. So the wavelength of the visible light is of the order of 500 nanometers, and that of the X-rays is of the order of 1 nanometer. The wavelength of the ultraviolet rays is of the order of 10 nanometer, and that of the infrared is of the order of 0.1 micrometer. The atoms can emit or absorb all this kind of radiations, and the wavelength of these radiations can be measured with greater accuracy. In a typical emission measurement, or in a typical experiment to get the emission spectrum, an electric current is passed through a glass tube containing a small sample of the gas phase of the element. For example, നമ്മൾ മെർക്കുറിയുടെ സ്പെക്ട്രമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മെർക്കുറി ഗ്യാസ് ഫേസിലാക്കിയതിൻ്റെ കുറച്ച് മെർക്കുറി, ഒരു സ്മോൾ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള മെർക്കുറി ഗ്യാസ് ഫേസിലുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും. So now the radiation is emitted when the excited atoms returns to the ground state. So ഏത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലെടുക്കണം. സോഡിയം ആണെങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്. സോ വെൻ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. സോ വെൻ ദേ ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ദെൻ ദർ വിൽ ബി എമിഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. അതുപോലെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഗ്യാസിലൂടെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വേവ് ലെങ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില വേവ് ലെങ്സ് അതിന് റിസൾട്ടിൽ അതിൽ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് ചില വേവ് ലെങ്സ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. So the absorption wavelengths can be measured by passing a beam of white light through the sample of the gas and noting which colors are removed from the white light by absorption in the gas. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യെല്ലോ കളർ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും അതിനകത്ത് കാണും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ആറ്റംസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം അതിലൂടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് ചില വേവ് ലെങ്സ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും, എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് ചില ലൈൻസ് കാണുന്നു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുമാണ്. ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റോമിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എല്ലാ ലൈൻസും അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. That is, some wavelength present in the emission experiment do not also appear in the absorption experiment. So that shows that atoms don't always emit and absorb radiation at the same wavelength. അപ്പോൾ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കൂടുതൽ ലൈൻസ് കാണാം, അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അത്രയും ലൈൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. So the successful theory of the atom should account for the emission and absorption wavelength. So these are the 4 properties of the atoms, and one is the size of the atom, they are very small. Second one is that atoms are stable, and third one is that they contain negatively charged electrons, but they are electrically neutral. And fourth one is that they emit and absorb electromagnetic radiation. So they give emission spectra as well as absorption spectra. So these are the properties of the atoms. Okay, thank you.